itu sal 2025 kido ida September itu sal do le pishi alak alak prophecy kan bra itu sal do le pishi critical year ekta ase itu bi ko ase 5 September to le September de aya ase itu ni Praise Lord. Aji bi sob laga pore Jisu Krista laga khushi salam do chane dia ase kon bi skip no koribi aji laga video beshi urgent aro beshi serious laga topic ekta legena ai bola ase end time laga ami khani to khobor legena ai ase agede brother Bangjam tai Home Baptist Church laga tikon ase ami dujun ekta discuss kora nishina kinega end time de kinega hobola ase ami kan hodai pap sikar kura laga ami kan Bible chapter verses kan hodai honi blessing mangya laga ami kan hodai ami kan honi walibi end time laga ami kan bishibak hone ole na pare itu nimide aji mojin olop discussing kuri na chabo itu Bible la kotha ke melai na tai gibi sobra itu revelation kan dekhai na ase itu kan bi sob koi na ami dujun na chabola ase itu nimide brother gibi bishi thank you so much thank you sobra bless kori dibi ida ami dujun ba kido discuss kuru itu kan sob to ami dujun na view kan akan bi isor laga blessing do angor pamu hoina biswas kuri na ai na ase mojin bi bishi prarthana loina ida ami kan suru kuri ase itu nimide apni albar sabide hoina itu request kuri ase moi brother ge ami pro chuti ole munjado kinega end time de kinega hoi obola ase isor do kide ai bola ase kinega laga time de abo aru isor dem de kundu dunia de charu kun manu lui jabo itu kan sob to ida taibra koi na jabo itu nimbe ida brother apni ge time kule de ase thank you so much brother Adon itu laga YouTube platform dia nimide beshi thanks dia ase aji laga yadi kido modujon discuss kura ase itu do hoile beshi kon sai ase amni khan ke jani dibo mon jado beshi urgent laga message ekta ase number 1 de praise the Lord beshi urgent laga ase number 2 de ase beshi serious laga kotha ekta ase aro third de ase beshi phoi laga kotha ase itu nimide in time laga message to hoile information nimide noy bishi mano itu in time koile do khare itu information nimide halka bra loa laga bishi dikibo pare hole bi in time laga message to kida kobo ekdam phoi ba ready kuro laga ase itu nimide in time message to ekdam readiness nimide ase kile mane itu kiba ekta do aya ase itu nimide moi khan ready kuro lage itu ekta ase aru moi khan pap te thaga manu khan bi repent kurubo laga tangor itu ekta ase aman naga manu khan kaise koile konba jaga de itu ami huna pray home konba jaga de isor second coming laga kotha kwa dem de ene aibo divina inaga laga bi familiarity spirit pra kam gurabi itu preaching gurabi hune ase isor do ini aibo dibi idu laga kotha do noy holebi kida isor laga team di ready no korigina thagibo itu manu khan ki hobra ase tanglo consequences ase idu nimide amahan idu in time nimide do hoile beshi serious pra prepare ko laga ekta ase aman kida Peter book of Peter di sabo in time di scoffer khan in time laga preaching kura khan ke hangsai dia laga mokri kura khan bi aibo inaga Bible bra itu ko ase itu nimide aji gido brother Adon modujon discuss kuru ase itu do keren di ase ki olebi itu acting hobre ase praise the Lord that is going to take place whether we prepare it or no whether we like it or no that is surely that is going to take place itu nimide in time laga message to hoile beshi important ekta ase inaga moi janai di ase aru isor ba alag time de ami ke in time laga tikai na ase itu majude amahan sobra jani thaga laga aman itu Reverend Lano Longja apni bi huni takibo hoy tai don Nagaland de sobse atma de
baba ekta thaka ekta ase হয় aro aman konyak te gole Reverend Moina মইনা tai do bishi atma de baba ekta thaka moi ge February 2022 rati de হয় ami ge isor bra true dream ami ge ekta rapture laga events idu ekta moi ge dikai dia laga thakise to idu laga dream de ami to poste ekta de thaki ase manukan achanak idu so manu pahar de mathi khunda suru hoi jaise kacha mathi kan khundi ase moi idu khunda do sai gana idu ki ase na inaga moi ekdam shocking bra ami asorit bra ami idu kile mane so manu idu mathi khundi ase do idu ki ase kile khundi ase gona moi sai daga time de back side de manu ekjon ai gana phai oh dadi idu cemetery ekta digi na digi inaga moi ge dikaise idu wa moi idu najaniyo idu kon laga ase moi najani koise to idu Reverend Lano Longjar laga cemetery ase inaga koise to aro ami sai daga dem de aro cemetery ekta dikaise aro idu do Reverend Moina laga ase inaga koi gana idu cemetery dikaise idu wa moi idu tai bra dikai dia bra sai daga dem de aro same person bra idu manu bra koise aman laga bosti de ekjon manu brai daikan resurrection hobre laga do ekjon brai jane inaga moi ki koise idu nimide ami idu ama do kon ase koi gana moi pisari gana ja time de whole ekta tangol gathering ekta nisna thaki ase tadi ami ja time de idu ama do ida bi moi kotha kwa time de bi yad ase t-shirt olap lal nisna red t-shirt ekta lagai gana ase aro chuli bi olap khada ase around 30 to 20 years majo laga ama hobona ge inaga koi gana moi dai ge sister inaga mati gana idu Reverend Lano Longja aro Reverend Moina khan murado uthibo ko ase aro idu do ile abni jani koise idu nimide tai khan kida uthibore ase moi ge koi dibi inaga moi idu sister ge koise idu ama ge idu time de tai moi laga face de ekdam serious pra saise de sai gana bishi manu bra idu laga kotha nokoy idu ama bra ina koise de bishi manu bra idu laga kotha nokoyo tai khan uthibore time cholde hoya ase do inaga koi gana tai khan do na Jubilee laga din di uthibo মানে bishi manubar means idu preacher bishi junbra na inagala kotha nokoi hoi preacher han kote isola kotha kwan wa khan brabi inagala tu big bishi nokoi idu koise ama tai khan uthibo laga do bishi manu do nokoi maybe rapture laga din di do idu isor manu khan pola uthibo ra ase idu laga ama bra do idu koi ase aro ami ki koise tai khan do Jubilee laga din di uthibore ase inaga koise February 23 2022 tai khan do Jubilee din di uthibo inaga koi gana ami sabna do phangise ami uthigana hodai amagan church kan Jubilee bishi mani thagi naga manu khan do silver Jubilee golden Jubilee platinum Jubilee bishi mani hoile bi moi hosa Jubilee laga meaning do honestly moi na jane iman to idu nimide moi ami ekdam study gura suru hoise hosa bi Jubilee laga meaning do ki ase na kile mane idu amabra idu sapna de Jubilee laga din di uthibo koisiro ami idu nimide moi idu study gura time de Jubilee meaning the day of trumpet idu trumpet mara laga din ase inaga moi paise idu nimide tai khan doile trumpet mara laga din di uthibo idu koi dia idu dream ekta thagise aro
16 February 2022 same সাল দিয়ে আছে এক রাতে ঈশ্বর বা আমি কি ট্রেন দিয়ে নাগা কথা কৈছে আমি প্রে হোম একদাতে আমি বিমার মানুষখানকে থুরি থুরি কেনা প্রার্থনা কৰি আছে কিন্তু মানে মই বি প্রে হোম দে টাইম টাইম দে যাই কেনা মতাব কৰি থাকে তো এইটো ট্রেন দিবি মই বিমার মানুষখানকে থুরি কেনা প্রার্থনা কৰি আছে তো আমি ইনাকা প্রার্থনা কৰি কেনা যা টাইম দে একটা ছোকরা একটা থাকিছে তাই লাগা মাথা দি কিটা ময়লা হাত তো থারি কেনা প্রার্থনা কৰিছে তাই তো আনন দাং ব্রা প্রার্থনা করা শুরু হয়ে যাইছে আৰু তাই প্রার্থনা করাটো হইলে তাই লাগা আওয়াজ তাই ওয়ার্ডস ওলাটো হইলে এটো ওয়াল দে লিখা শুরু হয়ে যাইছে তো এটো নিমিতে ওয়াল দে লিখি আছে মই এটো চাই আছে বলে বি হিব্রু কথা ব্রা লিখিছে ও এটো মই তো হিব্রু কথা তো নাজানি আমি তো এটো মই এটো কি আছে না এনেকা মই চাই থাকা টাইম দে এটো চাই থাকা টাইম দে ইংলিশ পা আৰু লিখা শুরু হয়ে যাইছে ইংলিশ পা লিখা শুরু হয়ে যাইছে তো কি তো এটো রাতি ওয়াল দি লিখিছে এক্স্যাক্টলি মই এটো কৈ আছে যদি মই 8 পি নকৰিব মাইনাস পি নকৰিব এটো রাতি দি এটো ওয়াল দি এটো মানুবা কি তো টাং বা প্রে কৰি আছে তাতে ওয়াল দি লিখি কেনা আদো ফার্স্ট লাইন দি Paul capital letter ba likhise de trust in the God of Israel inaga likhise de number 1 de edu ekdam bold letter ba likhise capital letter ba aji dunia de saise gole nijo thoram nijo isor do kinaga pona monjai pona na dunia manu do God of Israel do nai koi gana nijo every country have their own God in a worship gra hoi jaise to idu rati moi ke isor ba dikai dia do trust in the God of Israel idu likhise de aro second line de ami sai thaka dem de idu bi left right bra likhi na jai ase moi kita bi inaga likha do dikana kile mane aman do 1 2 3 inaga likhi do hoile bi 10 9 8 ina lika nisna spelling do ulta likhi gena aise idu laga trim de itu wa moi kon ba theologian gan tagan study kora khan ge mo huda daim de hebrew kotha do right pra likhi gena ai ina ka kwa nisna ase olive I'm not sure tai khan ni janibo itu rati tagan itu right pra likhi gena ja dikise to tadi ko ase behold I am coming quickly inaga likhise itu nimide ami itu laga words to ami to konba jaga de tika nisna so inaga moi bhavana kuri thaka time de Revelation 22 verses 20 kida dadi Bible de sabo Revelation 22 verses 20 de pisora last words tai kwado আমি জলদি আই আছে দে ইদু লিখা একটা থাকিছে আৰু কোনটো রিজারেকশন লাগা আমি কি রেভারেন্ড লানো লংজার খান উঠিবৰ লাগাত দিকাই দিয়া আমি ইদু বাইবেল ওয়ার্ডস আদান দে 1 Corinthians chapter 15 verses 52 de within the twinkling of the eyes kida last trumpet to pajabo mura manu khan uthibo kwado ami ki idu dikai dia nemide Pishi manovra reason do ami ki idu dikaise inagabi pokkobo hoilebi moi kobo mon chado every reason every dream every prophecy must in line with the word of God praise the Lord iso laga kotha de conform hobo lagi noile moi ki idu dikaise kolebi iso laga kotha de nai kole do moi bhavana do idu himan thik pin hobo nagi idu nimide moi kile idu toida do ko ase kole isola kotha de kido moi ke tikaise idu do isola kotha de likhi gena thakabra ekdam moi bi asuret paise inaga tagan laga tin joldi hobra ase de inaga moi idu puchibo parise aro moi kobo monjado pishi manobra idu in time laga kwa time de
pishi manu do asurit bi ase Hoy endem laga na. in time ke pisas nukura bi pishi ase adon Hoy biswas nugra khan. hoy Aru kun bado hobo na no hobo Hoy. bhabi dagi aru kun bado idabi biswas nugra khan. hoy Manu beshi dagi edu nimide. Acha endem laga apni alop koi dibo ami laga. in time de iso ba kita aman bible de sabo revelation 22 tade revelation 22 de saise kole 12:13 de saise kole behold I am coming quickly and my rewards is with me to give to everyone according to his works idu likise 13 de koise I am the alpha and omega I am the beginning and the end I am the first and the last isoba koise alpha bi ami ase omega bi ami ase idu dunia shuru hoa in the beginning Genesis 1:1 in the beginning God created heaven and earth what and dibi tai doi thaki ase aro in thing bi tai hobra ase idu nimide amahan in time laga kotha kole pishi manu do na hobo idu nohoy isora beginning bi tai ase ending bi tai ase first bi tai ase last bi tai ase inaga bible de ekdam clear ba likhi dia do amahan dikibo pare Isaiah 46 verses 19 de saise koile inaga koise for I am God and there's no other I am God and there's no other tadi likhi ase there's none like me declared in from the beginning isoba idu dunia shuru hoa time de he declares the in from the beginning idu dunia shuru hoa time de dunia khatam hobo lagabi tai sob tadi likhi digena ase aru koise my counsel will stand idu tai laga kotha to ki ase idu khara korbo idu nimide kiman jon in time laga message ke out kure ase amni khan ke moi kobo mon ja do amagan laga baba khan kobi amagan laga grandparents khan Nagaland de khan aigena thagise amagan na agire holebi idu bijide dagan bijide tai laga baba khan aru aman laga baba khan ida mogan thagi ase dunia de kon bi amagan laga ama laga pet pra mathi pugigena jonam gura du kon bi nai iso ba ponai dia laga mathi di aigena thaka ase moi khan Praise the Lord. iso ba akas pra porai dia laga pani kha khane ase moi khan to idu malik toile tai ba ko ase shuru bi moi ase khatam bi moi ase hoile bi amahan ko ase nai dunia do khatam na hobo in time na aibo kwa manu do ami bhavna do tai khan do idu nisna ase konba phara khode thaka manu Malik Prado idu khodo bhangai dibo ase tai already program guri loise hoile bi phara de thaka khan do nai idu khode modo 100 years thakibo ase inaga kwa nisna ase idu nimide in time laga kwa dan de tai ba koise Jerusalem de sailo bide Luke chapter 20 verse 21 de bi kwa ase Jerusalem de sailo bi idu sob to amahan nimidi do hole idu do sign in time holaga sign do ase idu nimide Noah ke kidia dunia do sob to khatam guri dibo manu laga pap pishi hoi ja nimide khatam guri dibo koise Noah do surprise nai do dai do eko surprise nai kile mane isor ba ponaise khatam guri dibo lebi malik to dai ase Noah do eko question gura na isor ge na simply tai isor ge kotha mani ge na 120 years tai prepare koise iman dangor now do tai prepare koise hoile bi aman laga generation brother isor ge question hoti thake ase ko in time laga bi rapture laga din do aibo na naibo manu beshi jun rapture laga din dibi biswas nai aru rapture laga din do aibo na naibo aru kon baro idu bi naibo wa khan bi thaki ase aru idu do aru
rapture laga din de aha time de itu manu mokhan kinega hobo aro kinega thakibo aro apni be itu rapture laga din do ayabo na nai apni be ki koi acha itu tangor question ekta ase aman ki dia Matthew chapter 24 de sabo tadi in time laga sign do isobra sob to likigena ase tadi ki dia Matthew chapter 24 de amakhan sabo kido idia dunia de hoy ase kondo earthquake khan aya ase kondo famine khan aya ase kondo war khan mokhan idu sob to huni ase tadi koise Matthew chapter 24 verses 60 kwado and you will hear the wars and the rumors of wars that you may not be troubled for all these things must come to pass itu ulabo lagi amahan pradhana kurigina word rokhai dibo na paribo amahan pradhana kurigina bimar do rokhabo na paribo kile mane isor bra koise all these things must happen kile mane ita do in time hone mede itu sob to dunia de itu ulai ase aro koigana famine earthquake and pestilence kan earthquake kan kiman ayase idu scientist kan bra to har kisim ko pare hoile bi sob to it is a god who doing it iso by sob to kure ase recently amahan Myanmar de tangor earthquake strike kura amahan hunise idu earthquake strike nukura ke de iso bra warning di thaka ase Myanmar khan ke kile mani saise koile Asia the first homo lesbian itu legalize kurabi itu country khan ase aro Bangkok te tahan research khan bra kwado more than 50,000 prostitute to thagi ase Bangkok city de aro tahan itu plastic surgery konba maiki do mota hobo mon jay oi mota do maiki hobo transgender koi idu kitari una laga idu sob letra kam do kure ase aro isor ba koise repent gurubi de apni khan inaga warning di thaka ase holebi kida takhan repent guru fail hoise tik earthquake strike kura amahan tikise idu nisna idia aro China de kido flood ayase India laga prophet ekta ase prophet Sadhu Sundar Sivaras koina konba jani thakibo pare na jani thakibo pare new year tai message dia damde Chinese manukhan iso manukhan kanda laga suku pani do heaven bungji sede inaga tai iso laga rat iso khung uthado cholde ayase inaga tai koi thaga ase ida kiman flood pra China kan tukpa ase itu nimide itu dunia to sob to birth pain do rapture hobo nimide itu in time laga events to itu kan ula ase itu nimide next prophecy Bible laga next prophecy do hoile ita to rapture do ase oi rapture aman kiman jon sai ase rapture do joldi hobo ase aru itu nimide moi khan do prepare kora lage konba do koi rapture do hoile Bible dibi nai konba pastor bra bi koise de mohan moi gina rapture do Bible dibi nai hoi rapture laga words to nai Bible de hoile bi aman Bible do hoile Greek aru Hebrew bra likha ase itu nimide amahan Bible itu ke Bible ko ase hoile bi Bible inaga bi yati pitor de likhi kana nai do aman isola kotha idu ko ase do hoile bi very words Bible is not inside yati likhi kana nai aru aman Trinity itu khan bi yati Bible tadi pitor de do nai hoile bi itu nisna rapture do inaga ase rapture laga words to le itu do Latin words ase oi Latin words ase itu do acha ida apni bro kon nisna brother apni pal bra por koi dibi
rapture to Bible debi nai goi aro rapture to hobo goi aro kunba to confuse khai na thakibo itu nimide aro kunba to ida ko anasina বিশ্বাস নকৰে itu nimide aji do ami dujon discuss kora lamde itu bhal ra ekbar ami hala viewers kanne do explain ekbar kore dibo ঠিক আছে তাতে আমাহান বাইবেল দে রেপচার তো কিবা সাবো ফার্স্ট থেসালোনিয়ান চ্যাপ্টার 4 তাতে কোনবা সাই টাকা খান বি আপনি খান সাইলে বেশি পাল আছে ফার্স্ট থেসালোনিয়ান চ্যাপ্টার 4 ভার্সেস 16 17 the rapture lagado amahan pai ase especially aman 17 the sadan de then we who are alive isor aha laga tin di namuri gna jinda jivan thakakan and remain shall be caught up together with them in the cloud apni rapture laga meaning rapture la words to hutaba ko ase dadi english pa caught up inaga ligi gana ase do idu caught up laga meaning do ile greek laga kotha bra do harbazo which translated as got up to idu ase aro latin words the reptas inaga ko ase got away idu ekta ase got up idu nimede rapture laga words to bible de ase idu nimede words to ase Paul apostle Paul missionary bra tai laga time de rapture to hobona gi inaga bhavna kurigena tai first Corinthians chapter 15 verses 51 de kwado we shall not all sleep but we will be changed tai du koise aman dunia de do ile একদিন তো মইখান তো মুরিবরে আছে সব মানুহ ইদুই হিকা আছে তো একদিন তো মহান তো মুরিবরে আছে ইনা হিকা আছে ওইলে বি পল বা কোয়াদ হইলে মইখান সব তো নহমাব দে মইখান সব তো নহমাব মইখান তো এক পার্টি চেঞ্জ হয়ে যাব ইদু মেন কিবা ইন টাইম দে পৌঁছিব ইদু ইন টাইম রেপচার লাগা সময় আহা টাইম দে কোনবা মানুহ তো হইলে Namuri gana amahan ek party change hoy gana iso laga trumpet awas huna logode amahan iso lot uri gana jabor ase itu nimide yadi bible de kwado hoile itu be ekta mystery ekta ase de itu bai manuhan na puja hoise do rapture laga do na oi itu do mystery ekta ina likhi ase behold I will tell you the mystery we shall not all sleep moihan sob to no humabo aman dunia laga line di do muri she naga koi do manu ke hole bi bible ba kwa do homaise ido ase homa manu to uthibo ase do hole bi yadi pol ba kwa do moihan sob to no humabo de idu mean rapture aibo laga homoi de rapture laga din de moihan sob to no humabo hole bi moihan ek party change hoi jabo praise the lord mohan ek party change hoi jabo aro yate ko ase in the moment in the twinkling of the eyes aman suku hiladan di last trumpet kido moige ido naga missionary khan uthibor laga tikai dia laga ido kida last trumpet to pajabo trumpet awas huna logode dead in Christ will rise tahan poila uthibo itu in omai gana thaka khan tahan uthibo inaga ko ase and we shall be changed aru moi khan numuri gana chinda thaka khan do moi khan do change hoi jabo inaga ligi ase aru aman kida Philippians chapter 3 verses 21 de sabo tadi glorious body 20 verse aise koile moi khan laga citizenship to heaven do ase aru moi khan to isor aha do moi khan to rukhi ase de praise the lord dunia de pishi manu do nijo laga country laga citizenship nimidi juji ase aru nijo laga country laga citizenship to phal hoa nimidi phutani gura ase bole bi moi khan phutani gura laga do we are the citizen of heaven moi khan do heaven laga manu khan ase idu nimide ama khan khushi pabore idu ase idu nimide
Paul bra do koise aman do heaven laga citizen kan ase aro heaven bra isor ad eagerly waits kura ase moi kan khushi bra ruki ase kile mane itu laga tin di verse 21 de saise kole itu laga tin di amahan laga bimar laga body lowly body ina liki thakibo bimar laga itu diabetes laga khao cancer laga khao pressure laga khao har kisim amahan laga khao de bimar thuri thaka itu bimar laga khao do chari gana glorious body tibo inaga Praise the Lord. yes Philippians chapter 3 verse 21 de iso ba glorious body do tibo inaga ko ase itu nimide itu do rapture laga din de mohan pabor ase itu nimide yade bible de likha do apni kan kon manu jivan First Thessalonians chapter 4 verse 7 then we who are alive and remain shall be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and thus we shall be with the Lord forever. Ito nimide rapture do amahan nimide do ektam blessed hope ekta ase. Dunia itu in time so to itu kuna daindi amahan laga hope to rapture di chai jabo lagi hoy rapture miss hoa kan do hoile dunia di do beshi tuk pawe ida do isor nimide matha kata laga homoy ekta aibo ase rapture laga idu homoy de ami kan chinda pra chawla para nai gole do itu rapture par hoi jabe jidi do ki laga time aro ai jabo ami aro Badi naja akide, ami aro rapture laga, rapture aro moi olap kobo mon ase. Rapture do hoile, ekdam rapture laga tin do hoile, amahan nimide, ekdam phoi laga ekta moi akide koa nisna. Aro ekdam itu moi kan ready gore laga homoy ekta ase. Rapture laga tin do hoile, taken away day. Iso manu kan uthai loa laga tin ekta ase. Our rapture laga tin doile in of the grace period. Aman ida isola grace kiman enjoy gura ase, kiman healing paya ase, kiman blessing pa ase. Idu grace doile rapture la tin di khatam ho jabo. De aman ida rapture bijidi doile amahan believers Christian idu noy. Hole bi kida sabo tribulation saints in a guy Matthias after rapture do na idu nimide rapture do idu ekta ase in of the church age in a gabi kobo idu rapture do hoile in of the church age rapture bijidi church to jama no bode kiman jon sai ase nicho laga church pa ba bonai gana ase pala jo hoile after rapture they won't be church kile mane idu laga din de Holy Spirit to ele wapas jai jabora ase. Oh, praise. Second Thessalonians chapter 2 verse 7 de ko ase. Aji daga Holy Spirit jai. Aji thaga amahan lo thaga Holy Spirit tujon lo thaga Holy Spirit to rapture la din di jai jabora ase. Idu Bible de saise kole idu First Corinthians 3 divi kwase our body is a temple of the Holy Spirit. Manon dusa doram gando ko jaya se mandir jaya se kile dakan laga bhagwan dakan la iso do khari particular kon ba chakade thagi ase do hole bi iso ba kwade you are the temple of the Holy Spirit. We are the temple of the Holy Spirit. Book of Koren bra idu kwase idu nimide kida rapture do hobo Holy Spirit to loi lobo. Itu mean iso manuhan righteous manuhan do within the twinkling of the eyes. Kita last trumpet to bajabo. Mura manuhan pula uthi jabo. Itu logote aro amahan kon manu righteous manuhan ase. Holy manuhan tai logot rapture ho jabo ase. Itu nimede yade Second Thessalonians chapter 2 verse 7 de kwado ida Antichrist ke rokhai gana rakha do restrainer do Holy Spirit ase. Holy Spirit. Oi Antichrist do sab preparing hua ase. Hoile bi rapture no one midi rokhai dia ase. Idu kon ba rokhai dia ase. Holy Spirit pra
Antichrist ke to rokhai gena rakhi ase hoile bi kita itu rapture to hoi jabo Holy Spirit to kita loi lobo and then the lawless one will be revealed inaga likhi gena ase itu bijide itu Antichrist to reveal guri dibo inaga likhi ase itu nimide rapture laga tin do Holy Spirit wapas loi lo laga tin ekta ase itu nimide in of the church age ekta ase aru number 2 de rapture laga tin do aro ekdam escape kuri ja laga great escape te ase itu nimide Luke chapter 21 tadi Luke chapter 21 de isor ba kwa do hoile rapture laga tin do hoile ekdam ki kobo traps nishna aman janwar khan thora posti de mobi phang bisi bonai do oi aman edo oi kunya kotha na nagamis ase phang do ki kotha ase nagamis pro hobo niki nagamis pra na edu oi edu oi traps kura do itu nishna rapture laga tin do hobo inaga likhi ase Luke chapter 21 35 te inaga ko ase 34 ba saise koile tadi ko ase apni khan dunia laga heart drunkenness pra carelessness itu bra apni khan ke thurubo na dibi kile mane dunia to full of busy ase to man do aman laga office kam aman la itu kam ase daily mohan pola ase do oi rapture hoba ase koi gana office na jabi itu laga kotha noy itiai farba kam gurubo lagi itiai kam do ekta mon digena gurubo lagi hole bi yadi ko do beshi dunia laga kam do ekdam busy hoi thaka time di unexpected time di itu ai jabo ina ko ase 35 te ko do for it will come as a snare on all those who dwell on the face of the whole earth ekdam itu traps nishna itu rapture laga tin do aibo de kiman bi phoi ase kila mane isor ba itu laga tin do amahan nimide kon babi itu laga day and hour do na jane ready guri bide itu call do itu ase aru 36 te chaise bole itu nimide apni khan ekdam watch and prayer apni khan prathana guri thaki bide so that you may count it worthy to escape all these things that were going to come. Itu escape kuon nemide apni khan ready guri bide. Itu mean something worse. Ekdam pia laga homoy do ayase. Rapture bijidi dunia do kiman pia hobra ase. Iso nemide matha kata laga time ai hobra ase. Itu nemide yadi kwa do ile ekdam itu laga homoy de polai jabi de itu laga rapture do another words to ile great escape te ase de naga bible ba amahan ke dikai de ase itu nimide amahan next prophecy fulfill hobra laga do ile rapture do ase aro pishi chuli itu do hobra ase itu nimide amahan pishi serious lobo lagi de itu janai dia ase. Thank you. Itu rapture bijide revelation. Rapture bijide revelation. Yede ki hobole ase aro ki hobo aro kun thakibo itu revelation time dibe aro rapture bijide rapture laga time de ami gan thakia Holy Spirit to loi jabo isor ba itu bijide Antichrist pray rules grow dunia do itu time de isor ge idalo moido heaven de chawala mona se ko khando akide rapture laga time de do aram ra isor ba loi je dekhi balibi itu rapture par hoi jabi de moido ite heaven de pawo ena wish gulo aki rapture laga time nisnai ami gan khushi pra heaven de chawo paro na isor ge loi libi itu to kina hala type pra he ami gan heaven de pawo rapture bijide do itu pishi important laga question ase alag teacher khan bra itu tribulation konba do koi rapture poila hobo koi konba do koi tribulation poila hobo koi alag pishi manu itu confuse pi ase ami do teacher bi noy ami do missionary pastor kiba scholar bi noy
হলেবি মই 15 years মাজতে মই কিটো বুজিব পাৰিছে ইটো লাগাই মই ইটো শ্বেয়াৰ কৰি আছে আমান কিটা Revelation 3 verses 10 de sabo idu tribulation the whole world ge aiba ase koise do yadi Revelation 3 verses 10 aman kiman jon sai ase aman in time laga hwa nimide apni ki bhavana kuri moi ki bhavana kuri idu noy holebi Bible bra ki do koi idu bishi important ase bishi mano bra moi bhavana to inaga hobona ge ina nichola own view bishi Bible de idu thari thaki holebi idu noy Bible bra ki do shikai idu hobo lage kile mane idia moi khan 2 Thessalonians 2 verse 7 de koise Holy Spirit to lui lobo koise do idu nimide rapture poila hobra ase to aman Revelation 3 verses 10 desaise koile do because you have kept my commandment to preserve and I will also keep you from the hour of trial which shall come upon whole world tadi ko ole idu trial do sub persecution the whole world ke aibra ase inaga likhi ase idu nemide moi idu tribulation bra trials bra apni khan ke pachai lobo inaga likhi ase I will keep you from koise I will keep you through inaga bi likha nai I will give you in tribulation inaga bi likha nai holebi I will give you from the hour of trial idu men idia aman Luke chapter de pura nishna rapture la din do escape laga din ase idu nimide rapture de chai jabo lagi aru tribulation do hoile idu ai jabra ase idu nimide tribulation do hoile main do amahan gentile khan nimide hoile do tribulation time do hoile amahan nimide noy amahan do rapture de chai jabo lagi main do tribulation do hoile Israel manukhan nimide ase Israel manukhan nimide ase ida Jerusalem de jaigana pastor kan preaching guri tagile do Jewish khan bra mari gana khitao takan la isola kotha koile bi mari gana khitabo kile mane iso brai takan ke jani gana idu takan laga atma laga sugu do pon guri dia ase idu nimide amahan idu iso laga program do jani bore bishi important ase amahan ki dia Bible de sabo amahan Romans chapter 11 amahan 25 pra loigana 28 tak saile tadi Jewish manukhan kile monta nase kile atma laga sugu do pon guri dise idu sob tadi likhigena ase kile mane da rapture do noha nimide tribulation period de taihan do sugu do khulibo ase idu nimide aman idia jaigana preaching guri thakile bi takan nalo hole bi rapture hoi jabi jidi do iso laga sugu do ida do Jerusalem ke sai lobra ase ida kiman Jerusalem do dushman khan ba khatam guri ase hole bi iso do rapture do rukhi ase idu nimide yade Bible de kwa do hele idu Jeremiah chapter 30 verse 5 aru 7 de saise gole do Jacob's trouble ina likhi ase aru aman kita Daniel chapter 9:24 ba 27 inaga sabo tadi do 7 days week inaga likhi ase 7 days oi 70 weeks na idu 7 years tribulation do jabra ase to 3.5 year ge tribulation kobo aro 3.5 year do great tribulation ase idu nimide idu tribulation do hoile Israel manukhan nimide ase to ami bhavana kuri thakise idu Daniel ba kile Daniel chapter 7 verse 25 aro 8:24 de Daniel ba kwado saints kan ke pishi persecute kura aro saints kando saints koile do iso manukhan ase taikando Antichrist la hate tibise aro ekdom idu Antichrist pa saints kan ke persecute kura do
tikise ina Daniel bra itu likise do itu bra moi itu bhavna kuri thakise itu tribulation time de main do tribulation do Israel manukhan nimide ase to amahan Gentile koi amahan na amahan do ki kauni itu saints khan do ina tuk kuri na thaki ase na moi itu study kuri thaka time de isor bra moi ke itu pujo dise itu rapture ke pisas nukura khan do sob left behind over ase de ida church te kiman mohan active kuri na nole kiman church te kam kuri na thakile be ida age de apni koanis na rapture ke pisas nukura pishi mano ase isor laga din do kite aibon na jani inaga thaka khan bishi ase to achanak rapture hoa bijidi do hile takan left behind hobo to itu bijide isor laga suku do hile Israel manukhan ke sai lobo itu liki ase itu time de amahan Gentile khan do itu saints khan dakpi yadi ko ase pishi tuktibo aru antichrist pra itu morabo nimide itu sob to liki ase itu ba Daniel chapter 20 verse 4 de bi ko ase John the Revelator bra itu iso laga kotha kwa nimide iso kam kora nimide matha kata khan ami tikise de inaga liki ase aro itu Revelation 7 verse 9 de ko to pishi multitude manukhan iso laga throne de diga alag alag nation bra aro dan kot price koise takan to itu great tribulation bra ha khan ase inaga tadi kwa laga bi tiki ase to tribulation rapture bijidibi tribulation time dibi pachibo pachibo hoile bi matha katibo lakibo pachibole karone na hoy ida do nijo laga life digna heaven do jabo ase no more grace church age to khatam ho jase rapture laga din dina itu nimidi kiman prarthana korile bi hunibo noy holy spirit to loi lobo to isor ba to salvation ba khan bi hobi ida one is na in time ke bisas nokora ida bi in time la kotha kole eni mokri kora khan bi thaki do itu khan do left behind hobo pare to itu khan sob the tribulation de jabo to ida do antichrist pra itu sob to taibra whole world to taibra rule kuri lobo itu nimide first 3.5 year do hile olap peace laga kotha gurubo Israel aru Middle East khan peace talk laga kotha gurubo ida saise kole first Thessalonians chapter 5 verse 3-4 inaga man saise kole kida dunia manukhan peace laga kotha koi thakibo ajanak suddenly destruction do aibo inaga liki gena ase to ida kido Israel aru Iran war hoa bijide ida aman US president bra loigena to just peace la kotha ko di ase idu peace laga kotha ko ase kida antichrist laga period to set up hobo book of Daniel de phaba liki ase de prosperity antichrist laga rule under the false peace false prosperity it one pishi preaching go ase tai han do peace laga kotha kobo aru itu peace laga kotha do ki ase koile aman thorom nimidi chakra nukuri thakibo apni bi hindu ase apni bi muslim ase moi bi christian ase moi kan sob to mili gena ini thorom ektai hoi jawai bi inaga ida do whole world do religious war do bishi ula ase to antichrist to false peace laga koi gena aibo inaga time de Israel manukhan bi itu khosa ase na ki inaga bhavuna korbo bole bi last de dakan jani jabo itu do misa laga false prophet ase hoy inaga dakan Israel khan bra itu reject kora time de Zechariah chapter 13 verse 7 aru 9 de saise koile Jewish manukhan bi 2/3 population do antichrist pa morabo ko ase to nicho laga manukhan tak bi 2/3 to antichrist pa morabo Jerusalem de to 130 takan bachibo
inaga liki ase to aman gentile khan nimidi do ine revelation 13 verse 15 de kwanisna itu time de antichrist pa mark of the beast to implement kuri lobo do itu mark to na thaka tak to ekko khalo abi khinibo na paribo itu aman bola covid vaccine do sob maribo lagi inaga mohan ge order dise do na aman de maribo mon na jagan bi marise na konba do khushi ba bi marise aro konba do ekdam inaga kuri gena bi marise itu nisna somehow covid vaccine do le itu do mark of the beast no konba do mistake itu bi bhabna bi gole bi mark of the beast to le rapture bi the tribulation time de hobo to yadi revelation 13 verse 15 de likha do kon manu itu peace ki worship nokrubo morai dibo inaga ko ase to aman ini bhavna kuri sabi tuijon Jehovah Ishor ke worship kura pathor ekta ke worship kuru gole tuijon manibo na manibo do itu time de do matha katibo ulabo tribulation do itu nimide beshi pia laga homoy ekta aibra ase itu tribulation laga do itu ase itu nimide revelation 12 verse 60 kwa do amma ekta jongol de polabo inaga likhi gena ase de revelation 12 verse 16 de itu do israel manuhan ase to israel manuhan dadi 1260 days tahan jaiga na lukawra ase oi to itu do petra goigena jordan de thagibo to itu jongol de tahan lukabo antichrist laga army khan bi napawo kile man isor ba lukai dibo inaga goigena ase dunia laga satellite drone khan ki bra bi tan ge pisaribo na paribo to jewish manu khan do chaigena tadi lukawra ase kiman tin nimide lukabo 1260 days inaga bible bra likhi ase itu nimide itu do 3 years and 45 days takhan do tadi lukawra ase itu nimide tribulation period koile do isor bra Matthew chapter 24 verse 21 dibi koise itu laga tin nisna do dunia suru hwa logot pi thaka nai aro pichi dibi inaka laga tuk to nathakibo inaga dunia punai dia laga malik isor batak pi first world war second world war Hitler ba ki gurise ida ki ase itu compare grobi nayo tai ko mon chado inaka pia laga homoy aibo isor rabbi tai nicho rabbi itu ko ase itu ko dan de apni khan bi news te huni thakibo sai thaka khan de idia seria de kiman christian khan morai ase posti di jaigena christian khan bishi morai ase de mukan itu pratana kuro lage aro Nigeria de kiman morai ase CBN news kan ba report kura do Syria de kida Christian manu moraise post ekka de Christian manu laga matha tuida luigena thurigena dance kure ase ko amna goi sabe tribulation do aya ase Nigeria de ama ekta pregnant ama ekta post de aigena homai thaka dande takan khode chui tharise polai gana adan di tauba katigena tala matha philai dise aro itu amado teen pregnant hoigena thaka itu peti katigena tatiba pachabi ulai gena aro matha kati dise kwa emman tak itu kurisho itu nemede konba bra amige phone guse sir tribulation period do shuru hoi ja nisna ase ena kwabra hoi shuru hoi ja ase itu do khari Syria de ho ase Nigeria de ho ase chaka de ho ase hole bi kita rapture do hobo whole world revelation 3 verse 10 bra kwa do whole world ge itu tribulation do aibode inaga likhe ase itu nimide itu laga tin do peshi bia laga tin hobra ase itu bra isor ba koise Matthew chapter 24 verse 19 de koise o itu laga tin de
pregnant woman khan woe to the pregnant woman aro bacha ki dud khilai gena thaka khan kiman bi tuk aso ina isor ba idu sob to likhi ase kile mane whole world do ida do antichrist pra control kuri lobo aman cha ek cup nimidi takbi tai pra control kuri lobo ase to bacha khan phuk lagena kandibo baba ama phat dibina cha dibina kandibo ki jani moi bhavana do isor ba kile pregnant woman khan wo koisena kole ki jani idu ama do ile tai phat khaile bacha ki tut to khilao parebo do to tai ama khana kole do tut to na aibo to ama do mark of the beast to lobo mon nai aru bacha do sabo lagi beshi biya laga homoy inaga ekbar beshi biya laga homoy aibo laga idu bible ba do likhi ase idu nimide tribulation laga period to hoile one is na beshi biya laga din aibo ase idu wa akede moi koan is na oi tribulation time dibi pachibo hoile bi life dibo lagi isor ke worship kuro nimide life dibo lagi idu wa rapture bijidi do isor ba moi khan ge do itui koise de rapture bijidi tai kwa do revelation 2 verse 10 de kwa do be faithful until death muri bore bi apni khan do faithful hobi inaga likhi ase muri bore bi apni khan do faithful hobi de ina hole moi crown of life to dibo inaga likhi ase idu nimide rapture laga tin tribulation laga tin do beshi biya obra ase aro tribulation laga tin do hoile isor khung utha aro saitan aro isor do chucha chuchi kura laga itu ekta obra ase tade aman revelation 9 de saise kole idu hell do khuri gena demonic locust khan do dunia di thari dibo ko ase revelation 9 de saise kole na itu demonic locust khan do saitan itu dunia di thari dibo kon mano mark of the beast to loi gena ase saitan laga number lo khan ge itu locust khan ba aigena kamuribo itu time de yadi bible de kwa do itu ba pikado yadi bible de sob to detail ba likhi gena ase itu demonic locust khan do itu ba kamura time de manu do murubo mon jabo hoy ekdom itu manu khan do murubo mon jabo hoile bi tati likha do hoile mura atma do lui lobo kiman jon sa ase aji moi khan do aji do murubo mon na jawa hospital alak te moi khan pola ase de jodi mon rapture do miss hoigena tribulation de mark of the beast to mon loi loise koile do itu lok hoy locust khan aigena rati tin mon ge kamurile aji do saidan la kothai koy hoile bi after rapture do aman ba suku ba tiki gena aigena aman ge tukti bora ase kamuru bora ase idu nimide kon mark of the beast to loi gena thakibo itu khan ge itu ba kamuru bora ase idu laga tadi bible de likhi ase aro revelation 6 verse 15 aro 16 de kwa do itu laga homoy de dunia laga king khan achi kiman dunia de ami do king ase inaga thaka khan de great man rich manu khan commander inaga likhi ase idu khan do army sab khan hobo na commander khan aro mighty man idu khan sob mention kura ase slave and free tai khan do itu laga din di jongkor de lukai gena ta khan mountains khan ge moi khan ke mari gena morai dibi inaga tan kan dibo koyo aji do aman nijo RCC khode aram bra thaki ase rapture bijidi do aman chai gena pathor ba bi mari gena moi ge morai bi kile mani in ka tuk hoi jabo ase inaga tuk hoi jabo ase itu laga tin di kile moi repent kura nai idu aibo holebi it is too late
বেছি লেট হৈ না থাকিব হলেবি কিমান জন চাই আছে মই ক'ব মন যাদ নাকা মানুহ খান আমাৰ খান তো এনেকুৱাবি হেড হান্ডাৰ খান থাকা আছে মই ক'ব মন যাদ ৰেপচাৰ মিছ হোৱা খান ট্ৰিবুলেশ্যন টাইম দিবি ঈশ্বৰ নিমিতে লাইফ দিব নেবি ৰেডি থাকিব লাগে কিন্তু মন ডাঙৰ কৰি দিয়ালা কথা নহয় হলেবি যদি কোনোবা লেফ্ট বিহাইণ্ড হৈছে ক'লেতো যদি আমি দুজনটো লেফ্ট বিহাইণ্ড হৈছে ক'লেতো ঈশ্বৰ লগা নাম দে মাথা কাটিব ওলাওঁ এইটো লগা চিটুৱেশ্যন আহিব apostol kan isor laga apostol kan disciple kan beshi isor nimide kon ba do matha katise kon ba do spear ba mari dise kon ba do pathor ba mari dise alag alag isor nimide life tigana heaven jai jahan bisha ase idu nimide last amahan ke testing rapture mi soakan nimide do amahan laga jiban balidan gora laga tin do aibra ase idu nibinde tribulation laga period to hoile beshi bia laga ekta aya ase idu nimide amahan itu age de chai jabo nimide amahan ready gora lage aro kowe do bishi ase hoile bi aman deception inaga beshi idu amahan ki jukai dia laga aibo inaga false teacher false prophet kan bishi aibo inaga koi thake itu to main do after rapture aibo after rapture aibo oi itia bi false teacher kan heaven hell laga nokoi in time laga nokoi kare dunia de bhal dagilo hoise dunia lagai kwa khan bi bishi ase na oile bi kidia rapture to hoi jabo itu pgd to hoile book of revelation bra kwa do ekdam heaven bra chui giri gana bi tikai dibo itu false prophet bra do na ekdam asoret laga healing aji aman bimar healing center de bishi jai thake book of revelation bra kwa do healing bi kuri gana tikabo ko ase saitan bra is time de manukan beshi tisi boi jabo beshi itu tai laga plan do ulta kuri dibo in the Christ bra itu nimide book of Daniel bra kwa do beshi prosperity laga koi gana apni ke poisa man dibo judi idui loi loise kole do ena laga mokhan ke beshi tana tani khan bi sob to aibra ase idu nimide bible de kwa do ki jani man hoshe kura na kole elected manu khan dak pe deceive ho jabo de idu kwa ase idu nimide idu tribulation laga period to ile amala dushman dak bi na thakibio inaka kobo mon jala ekta ase tribulation da ida bishi nai holo thakibo ar beshi thanks ti ase aro bhal bro nibe ena ala kotha do ami ala atma bachai bole laga kotha idu ase dinin dal sino koribi beshi lamba hoise koigena skip no koribi ida aro kobole mon jalo 1000 years pejide ki hobo aro manukan beshi jun salvation no buji salvation do ki kinaga hoigina pai moi idu olop koi debole mon ase kile viewers kan babe idu ida salvation nutun jonom lobo idu kan kwa homede kunba beshi confuse kore kina nutun jonom hobo kinaga korina nutun jonom pai idu na jana kan beshi thaki aro 1000 years pejide aro ki hobole ase idu olop viewers kan koi dibo ঠিক আছে beshi important laga topic ase salvation laga bi juni mide olebe ida dujun koi gana aha serial wise pra olop aro moi edu khatam gori digena aro salvation de aibo de to rapture ho bijide 7 years tribulation dagibo itu bijide second coming do hoile second coming do hobra ase to moi ida aro salvation laga na kwa ge de second coming labe olop koi dibo mon ase kile mane bishi manubra rapture aro second coming do na buji hoy idu confused thake idu nimide amahan ida rapture laga do ile 1 Corinthians chapter 15 verse 51 52 de paise aro 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 ba 18 dak mohan paise tadi likha do ile 1 Thessalonians chapter 4 verses 17 de kwa do ile
17 the quad hoile, then we who are alive and remain shall be got up together with him in the cloud to meet the Lord in the air. Raptured hoile isor do akash te aibra ase in the air. Hoile bi second coming do hoile tai Jerusalem de aibra ase. Jerusalem de tai do aibra ase. Idu nimede amahan Bible de saise koile second coming laga do hoile Zachariah book of Zachariah di bi amahan dikibo tade inaga likhi ase Zachariah chapter 14 de na itu laga tin de tai laga thing do hoile Mount of Olive di chapabo oi inaga likhi ase aro Jude chapter 1 verse 14 de kwa do hoile thousands 10,000 saints kan saints men idu iso laga manukan itu logot tai ahibo inaga book of Jude chapter 1 verse 14 de do likhi ase to rapture hoigena 7 years tribulation thagena aro 7 years tribulation hoa bijide idu second coming do le Mount Olive de tai Mount Olive de tai tin chapai gena tai aibo ase idu time de do agede kwanisna saints kan loigena aibo ase idu men rapture de kiman chon chaise aru isor logot muri gena thaga uthi gena jai ja khan bi idu khan bi second coming de do aibo ase to aigena second coming de aigena dai 1000 years dunia de tai la kingdom do suru hoigena chabo idu ekta ase idu nimide moibi poila do moibi do konba preaching gura bi hunise aro moibi do koi thakise idu iso do angel khan peshi logot namibo inaga moibi koida eolebe itu moi olap kalbi hoise na ki moi bhavana kori kile mane ta 1000 years reign kone mide ayase to itu do hoile saints kan do loigena ayase saints men rapture de jagan aro old testament saints kan bi ho pare idu tai kan do loigena ayase aro second coming do ki mide ase kole tai do hoile dushman khan khotam kuri dibo nimide ayase idu nimide kiman jon sai ase second coming do moi khan pachawon aibode rapture de jabo lage second coming do tai moi khan ke salvation dibore laga moi khan ke pachabo nimide ahanoi olebi dushman khan ke khotam kuro nimide aibor ase aji kiman Christian manu khan persecution kuri ase kiman mari gena na janwar mara nisna mari thaki ase isor do ini rukhi ase olebi itu sob to kida tribulation bijide tai ahado tai la dushman khan sob to khotam kuri dibo itu nimide Bible de inaga likhi ase Isaiah chapter 63 verses 1 aru 3 di saise koile tai laga garment tai lagai gana thaka kapra do pura khun ho jabo idu kiba ho jabo dushman khan kata laga khun do tai laga kapra de lagise isor ba ina likhi ase idu nimedi itu laga tin do hoile moi revenge loa laga moi khung utha laga tin ase ta idu likhi ase idu ba tribulation time de pichi har kisim hobo ase earthquake khan idu planet khan bi giribo sob revelation de likhi ase joldi idu star idu prophet Elijah bra prophecy bi kurigena ase star tinda collide kurigena idu eta part ocean di giribo koise idu rapture agidi girona rapture bijidi girona jani holebi prophecy kurigena ase to idu sob to idu shaken over ase idu nimide aman asurit hobebi eko nai isor ba pona ase ta khatam gurole tai khushi har rakhibo holebi tai khushi holebi dunia manu khan do idia do isor ke moram nokora ho jaise isor ke nalaga ho jaise idu nimide moi kobo mon jado idu second coming la deal kura dem de idu ase aman laga nation de India de amahan 33 millions idol khan dagi ase ini aman Hindu laga religious tv
Christian kan bi Catholic kan alag denomination kan pishi ase na Muslim kan inaga ase ki ina ase har kisam dunya te thoram pishi ase na apart from Jehovah Shammah edo amahan laga Jehovah rakhi gana pishi tusa isor kan bi thaki ase ajidak san ula laga isor nai kwa kan pishi ase isor wa purai dia laga pani do khai gana isor nai kwa kan pishi ase to idu dunya do thaka na thaka do tai ki matlab hobo tai bra punai dia dunya ke manu thaki gana tai ke na jane aro tai nai koi to idu dunya do thaka na thaka do ki lap ase idu nimide Genesis chapter 6 tv idu kush tai khong utha nimide Noah laga time dibi Noah ke koise naw bonaibe ami sob to khatam kori dibo Luke chapter 17 de koise hossa bi sob khatam kori disi de idu koise idu nimide second coming dai kido Mount Olive de Jerusalem de ayase itu do dushman khan khatam kuro nimide ayase idu nimide amahan isor laga kotha do Bible history do saise koile aman Hindi film sa nisna ase de Hindi film de kunda do kiman kara thagile bi last starring mar khai gena hoile bi last starring bright chiti idu nisna idia dunia de saise koile Christian kan ke persecute kurbo itu kurbo Christian kan do phoi bai thagi ase de hoile bi kita tai second coming to aibo idu time de tai sob to khatam kori dibon nimide aibo ase itu do moila kotha nohoy Bible laga kotha do ase Bible laga kotha do ase idu time de aro Bible de duita manu ase duita manu jinda hell de eternity chulibore duita manu ase manu do mura bijidi chule ase do jinda chulibore do duita manu ase idu kon ase koile Revelation 19 verse 20 de pamo finally the beast was captured with false prophet aro these two was cast alive into the lake of fire beast aro false prophet tai do jundu thuri gana nimuri gana chinda janda eternal hellfire de chulibo dibor ase itu laga team di isor winner hobo ase praise the Lord hallelujah itu nimide isor do second coming do ile dushman khan ke tai revenge lomo nimide ayase itu bra amahan saise koile idia Zechariah chapter 14 de sailebi I will cause all the nation to fight against Jerusalem to ida kido Jerusalem de war do jase I will cause moi brai sob idu nation khan do Jerusalem against kurigena chama hobo dibo ina likhi ase to idu isor laga kami ase sob kile mani tai tati khatam kuri dibo ase sob alag nation isor ge na jana idu pg de second coming de tai Mount Olive de ahadaim de tai sob khatam kuri dibo idu likhi ase idu nimide age de gwanisna Jude chapter 1 verse 14 de kwa 10,000 of saints Lord aibo ki jane moi kan bi pondok kan kipa atma la tawa cholai gena aibo asena ki na bi phamana kuri kila mani ita do war gronimide ayase itu khatam kuri gena aro tai laga 1000 years dunia de do itu kingdom do itu chabra ase itu nimide second coming do ile itu hobra ase man age de second coming la kotha koi thakise second coming do ile kida tribulation bijide hole second coming do hobo second coming hoi ganai tai aro 1000 years to idu dunia do rule kurigena jaboi laga tadi likidi ase idu nimide yes millennium do 1000 years millennium reign guradam de Revelation 20 verse 2-3 de kwado saitan do pandigena rakhi dibo
tai 1000 years dunia de tade aigena reign kura time di hoile tai Satan to pandi gena rakhi dibo aro tade ko ase kon manu isor nimide life dise tai khan bi middle of the tribulation ta khan uthibo na gi inaga idu bisas kura do ase idu nimide the 1000 millennium de do kon jabo ase kole do ekdam isor ba nature khan bi sob to restore kuri dibo ase number 1 de mohan janibo laga do idu millennium de kon thakibo kole millennium de do tinda type manu khan thakibo millennium de do ekta type to ase believers khan kido rapture de chai jase tai khan wapas aha khan bi idu millennium de thakibo aro ekta to ase tribulation saints tai khan tribulation time de morai dia aro resurrection hoi gena chai ja idu duita group thakibo aro ekta group to ase Jewish manu khan Antichrist ke lukai ja laga Antichrist ke lukai ja laga tai khan bi second coming time de tai khan bi idu sob to ulabo ase oi wapas ulabo do tinta group manu thakibo heaven da a khan bi thakibo aro dunia ba lukai gena ula khan bi tadi thakibo ase idu ba ekdam asurit ekta millennium time dido inaga thakibo ase idu ba Romans chapter 8 verse 18 bra 23 saise koile idu nature khan idu khan idia laga dunia do sob khatam kuri dibo aro millennium dido notun idu ba new earth and new heaven in our Revelation 21 de kwa do idu ase pura notun nudi khan bi notun kas kan nature khan sob to notun kuri dibo ase idu nimide Romans chapter 8 verse 18 bra 23 da kwa do ile idu nature khan ra takpi isor ahado ruki ase inaga laga ta khan ko ase aro Zephaniah chapter 3 verse 9 de kwa do ama khan laga language aman kotha ida dujun to nakamis ko ase hole bi millennium de do ekta kothai thakibo ekta kothai thakibo idu Genesis 11 de pabo Tower of Babel idu pona den idu age de do language ekta thaka ase whole world de kotha do ekta thaka ase hole bi Tower of Babel pona den de isor ke against kora nimide tai khan la muk to alag kuri dise kotha do itu tin rai loi gena manu sob aman area de do le post ekta kotha ekta inabe ase itu sob to millennium time de do aro ekta kothai kuri dibor ase enaga likhi ase aro Isaiah chapter 65 verse 20 de kwa do ile itu laga tin de pacha khandakti 100 years to pungjanai koile do itu curse ase enaga bhavana kurubo ina likhi ase idu men millennium devi manukhan chonam gura mura khan bi thakibo kile mane Israel manukhan do dakhan do ile lukai gena thaka khan aibor ase idu nimide ene bhavana kuri sabi 1000 years isor man ba sukubra tigina Jerusalem de tai reign gura ase aro achido mohan do isor do kon rabi dikanai hole bi millennium time de amana sukubra tigina isor ba idu millennium do cholabo nimide idu Bible ba do likhi di ase kiman bi phal hobo ase idu millennium do idu ko ase Psalms 96 verse 11 12 te kwa do idu heavens earth sob do khas kan nuti khan ba takti takhan isor ke kana krubo enaga na itu sob khas kan bi ida do khas kati dibo chui jolai dibo hole bi millennium time di do hoile ekdam takhan do isor ke kana kuri gana ekdam pharba thakibo inaga Bible ba ekdam pharba idu millennium laga do likhi dia laga dikhi ase aro Isaiah 65 verse 21 de kwa do
they shall build houses and inhabit them. Aro millennium time dido amahan nijo khor bonai na thakibo. Praise the Lord. Nijo ba aro pakan khan bi bonai na thakibo ase. Itu nimide aman itia laga life toile Isi oile be 100 sal itu bi na bungje. Na noy 80 kono rokom 70 joldi muri ja ase. Oile bi millennium time dido oile 1000 years thakibo ase. Itu heaven de na ja kide. Dunia de tai aigana. To 1000 years reign kora time dido oile ekdam amahan khor bi ponai na thakibo. Inaga Isaiah ra likhi ase. Amahan Bible is saije kole John chapter 14 de kwado iso do koise moi heaven do cha ase aro amni khan ke prepare kurina khatam wa bijide moi amni khan ke loba aibo ina koise do to heaven do ile iso time nichu ba pona ase bole bi 1000 years millennium dido mohan nichu ba nichu la khor pona ase praise the Lord nichu ba amahan khiti bi ponai gena inaga thakibo ase ido pishi Bible verse kan alag ase ido millennium time de Isaiah 65:24-25 te sai lebi januar khan takpe lion bi idado januar kamuri gena khai do olibi millennium laga time de do lion takpe tai bi khasi khabo inaga ko ase inaga lagai ekdam ido pishi peaceful ina ekta thakibo laga ase aro salvation to pishi important ase idu nimide salvation lagabi moi kobumman ase 29 May 2024 rati de isora amige sabna de ina koshe work out your salvation with fear and trembling idu Philippians chapter 2 verse 12 to apni khan la salvation do pishi phoi ba kuri lobide idu amige idu train de idu kotha kuise hoy aman Ephesians chapter 2 aman 8 pra loyena saise kole do salvation do isola grace pra ase ina likhi ase hoy 100% isola grace pra man salvation do pa ase mohan eko deserve pi nai mohan sob hell jabo thaka ase holebi isola ga grace pra man do salvation pa ase isola grace wanai kole do konba do chaigana tusha thoram khan do kobo do moi khan la phal kam brai heaven do ase na iso gibi kobo holebi isola ga grace pra moi khan do paja ase idu ase holebi ekjon manu salvation ba bijidi do amahan nijo laga salvation do work out kuribi inaga likhi ase salvation paise koigena kon manu backslide hoi jabo tai khan do hoile aibo do pishi diktare hobo inaga laga ko ase idu nimede amahan Matthew chapter 24 verse 13 de ko abi kon manu last tak endure gro pare tai khani pachibo de inaga likhi dia bi dikhi ase idu nimede aman heaven na jadak to amahan nijola salvation do pishi amahan holy life righteous life pap ke fight kuri gena amahan heaven de kushura ase idu nimede iso laga kotha bra mohan ge idu ekdam clear ra idu koida do dikibo pare ase to moi kobo monja do salvation do amahan sob to serious to lobo lage Hebrew chapter 6 di saise koile ekjon manu salvation do pa bijide aru bi pap te backslide hoi thakise koile do tai kan do wapas aibo do bishi impossible hobo inaga likhi ase idu nimide aman salvation do bishi serious pra lobo lage second Peter chapter 2 verse 4 to 8 to saise koile isora angel khan mighty angel khan heaven de man mighty thaka khan idu khan ge takpi kida pap kam gurise ta khan ge bi map dia nai de inaga ekta yate likhi ase aro noa laga time de moi kido kurise
Noah laga time kiman Noah laga time dibi kiman lakhs dunia de population thakise hoile bi sob to khatam kuri dise aro Noah aro takhan laga family do bachai dise isor bado maturity laga do nasai hoile bi kon manu thik salvation do loise itu do isor do sa laga amahan dikibo pare Sodom Gomorrah bi isor ba inaga harai dise re itu nimide yadi Bible de 2 Peter chapter 2 de kwadole an example to those who afterward would live ungodly thaka khan nimide itu do hele example ekta ase de inaga yadi likhi ase moi amahan salvation do hele amahan olop kalbi amahan puchibo pare ase na ki inaga moi bhavna kura do aman kidia idu Revelation 14 do sabo the everlasting gospel idu aman sob manubra hunibo lagi everlasting gospel do angel khanbra do idu preaching kura ase Revelation 14 verses 6 pra idu sob manu pharba hunai dibo mona ase then I saw another angel flying in the midst of the heaven having the everlasting gospel to preach to those who dwell on the earth, to every nation, tribes, and tongue and people, as saying with the Lord's voice, fear God and give glory to him, for the hour of his judgment has come. Tadi saise kole, angel khanba everlasting gospel dohile, fear God. Isor ke phoi khabide. Isor ke phoi khabi itu laga salvation laga message to preach kurise hoile bi amahan achi laga generation de saije gole fear God to olop kumdi ase na ki aman churches kande hoile bi khari blessing God bless you isor ba itu yadi angel khanba God bless you idu laga preaching kura nai noile God is good all the time God is good idu laga preaching kura nai hoile bi angel khanba everlasting gospel preaching kura do isor ke phoi khabi de jodi aji naga manu khan mohan isor ke phoi kha ase gole do aman laga top minister MLA bra loi gana sutu takpi office ti nicho laga pen kinaga hilai idu takpe phoi khawo noile aman iso kam kura khan bi thik preaching kura asana nai aman phoi ba iso kam kurbo hole bi hoy aman hudile do sob manu iso ke do morom buri sob pra kobo hole bi iso ke phoi kha do bishi kom de ase naga manu idu nemide salvation message to olop kalti hoishna ge idu ko monja ase iso ke phoi khabo lage mohan na idu nemide everlasting gospel do angel khan ba preaching brother fear God iso ke phoi khabi de hell or heaven do eternity laga ase idu thamari laga noy aru eternity words to khari iso logote ase idu nemide amahan Mark chapter 9 verse 46-48 te saise koile do hell do nurok to inaga jaga ekta ase kot jaga de puk aru choi do namuri iso jinda thaka tak edu puk to namuri bora ase kiman bi phoi laga ase iso jinda thaka tak edu choi do namuri bora ase edu nimide aman salvation do pishi serious pra lobo lagi ko do edu ase tujon age de koi gana ase koi gana aise kida idu rapture to hobo rapture laga tin di to khari saints kan isor manu khani resurrection hobo hoile bi rapture bijide aru tribulation 1000 years millennium reign kora bijide aru idu isor na jana manu khan aru resurrection hobo ase Daniel chapter 12 verse 2 di rabi likhi ase aru John chapter 5 27 bra 29 dak sailebi likhi ase resurrection to tuita bi hobo ase kon ba to heaven de jabon nimide resurrection hobo kon ba to hell de jabon nimide resurrection hobo ase itu nimide mon salvation to serious lobo lage itu kotha ko ase ida John the revelator ba koise ida kondo taiba tika do hele heaven de to soul atma khan thaki ase koise
nurak te bi soul khan du chuli ase hole kida rapture laga tin hobo idu heaven de thaka manu khan bi nicho nicho la idu khau uthabor aibor ase takhan la khau do ida dunia de humai gana ase do idu rapture laga tin di takhan la atma du kushi gana dunia manu khan ki kobe scientist khan ki kobe resurrection hobore ase isor time nicho bi resurrection hoise idu nimede idu atma do kushi gana taila dead body khan do uthibor ase hell de thaka khan bi soul khan du chuli ase hoile bi 1000 years millennium khatam hwa logot bi takhan bi nicho la khau de kushi gana idu khau de legana aru nurak de chuli bor ase atma de hole puk pra kina kamuribo hoina noy puk to namuri ko ase do to itu khau do aru resurrection hoi gana eternity chuli bor ase forever chuli bor ase itu nemede salvation do mohan serious lobo lage ko do itu ase itu nemede so mano oi sam se ko ase iso do sob generation de phala ase itu do koise hole bi aji amala generation salvation understand kora do God is good all the time God is good kiman pap kam guri thagile bi God is good all the time itu puji paisho do aman naga manu kan do na salvation pap ji dibi aro backslide kuri gina bi God is good all the time kura ase do hole bi aman yadi everlasting gospel revelation 14 the angel kan ba preaching kura do isor ke phoi khabi idu ko ase aro isor ke glory do dibi de kon preacher khan kon miracle workers kon reverend doctor kon signs and wonder kura khan gibi glory dibo na lage kari isor ke glory do dibi idu ko ase and the hour of his judgment has come isor do judgment do dibo ase de noah laga time dibi judgment dise sodom gomorrah dibi judgment dise amagala generation de the same judgment do dibo ase idu nimide aman salvation do ekdom serious palo bola gide ekjon manu salvation pa bijide amahan laga salvation do work out koro lage holy life righteous life thagibo nimide amahan try koro lage idu nimide revelation 22 verse 13 de koabi my rewards is with me to give to everyone according to his work tai laga kam opode rewards to dibo koshiro aman kiman jon cha ase salvation ba khan do phal kam gura lagi phal kam da salvation pabo do noy kun ba do church te bisi donation dile tai salvation pabo idu noy salvation pa biji de do thik moi khan thagibo lagi praise lord salvation to serious pramon kuro lagi idu iso kotha bra idu janibo de ase acha last day ekta kobo acha ami khan ida rapture laga tin do reveal hoya ase bogina ami khan sob youtube channel de ami khan beshi dikebole pare gina ase to itu nimidi bi apni kina ka papi ase aro manu khan beshi junbra itu do misa ase bogina ko khan bi beshi bani ase aro kun maro hosa bi hobo pare na hosa hobo laga noy holebi hosa bi hobo pare ko khan bi ase itu nimidi aji ami dujela viewers kan ye itu rapture laga reveal hoja laga matlab apni kina kobole monas itu do beshi important laga aro ekdom itu do hoile serious laga ekta question ekta ase moi agedin moi isor ba kido moi ke dikai dise naga manu khan missionary khan resurrection hwa laga ami ge isor ba dikai di koi dia laga jubilee laga tin di ta khan uthibo inaga ami ge koise to jubilee laga tin do kondo tin ase koile do the feast of trumpet idu feast of trumpet to hoile idu do jubilee laga din ase to amahan Jewish isor do hoile Israel khan laga isor ase amahan laga isor do hoile Abraham Isaac Jacob Moses khan bra worship kora laga God of Abraham ge man worship kora ase idu nimide amahan minidi idu rapture bi hobi ki ase in dan laga sob de mogan Jerusalem ke sabo lage aru Israel laga history janibo to bishi important ase India khan la history Japan China America khan la history noy hoile bi idu Israel khan la history janibo to
pishi important ase idu nimide Israel kan takan feast to alak alak thaki ase konba do feast ekta ase Passover feast inaga bi thaki ase Pentecostal feast inaga bi thaki ase aro feast of atonement alak alak feast kan takan a festival kan thaki ase aman naga manu kan idu hornbill ki kura nisna aman pum punya kan bi auleng monye idu kan thaki ase itu nisna Jewish manu kan feast of trumpet koigena itia September kido 22-23 de ahado hoile idu do feast of trumpet to ase idu laga festival de tai kan 100 manu ra trumpet to pajabo to idu do hoile amar Leviticus chapter 23-4 ra saise kole bi tadi feast of trumpet laga Old Testament time de trumpet paja laga do tikibo idu Rosh Hashanah inabi takan mati idu do notun sal idu feast of trumpet to idu jai ase to isor ba tai aiboy laga homoy de ami pikol do pajai gana aibo inaga koise moi du kwa time de moi pacha time laga ami yad aise pacha time de idu aman naga manukan idu lock tram kan mari do idu pacha time de idu time de aigena idu lock tram mari thakile tangol manukan stick loi gena mari gena khita itu auleng time de mari do itu khushi kile tuikan mari aro itu aman pom konya khan tusa khan do kurina na kuri na jane ami pujo para do aman itu than kata bijidi itu nyagong trumpet bajai dage poila na khushi do na bajai do itu tai pacha laga season ekta ase to itu nisna iso ba ami ahadan de trumpet to bajai gana aibo inaga itu Bible de clear ba likhi ase trumpet pajadan de mura manu bi uthibo de itu likhi ase to apni age de hota laga question laga Cape Town de itu Joshua koigana ekjon manu ge feast of trumpet time de iso laga manu kan ami laga pride to uthabo tai ge itu kwase koise 1948 pra Israel independence pa aro feast of trumpet 2025 pra loigena Exodus jabo inaga koise ko Exodus men rapture hoi jabo inaga tai kwa do beshi viral kuri ase apni kan bi konba tiki thakibo pare YouTube te feast of trumpet 2025 23-24 tai itu ko ase no one know the day and hour no one know the day and hour itu Jewish kan bra itu trumpet paja do ile takhan laga moonlight hisab pra pajabo jodi 23 rati di moon du ulaile tadi pajabo aro 24 de aise gole 24 rati di pajabo idu nimide tai bi kwase no one know the day and hour iso rabi koise moi aibo laga homoy do homoy aro te aro hour do najane idu kwase to idu nimide hoilebi amahan ge feast of trumpet to idu aha laga do amahan idu dunia do idu ruki ase aro ekta manu ase apni kan YouTube te search kurile bi pabo Matic for Christ koina ekjon manu ba tai do ko ase ami do missionary pastor reverend idu bi noy tai bi amar nisna ordinary manu ase moi khan bi ini theologian bi noy isor ba kido wisdom dise idu ba moi khan ajido share go ase to idu Matic for Christ tai ba kwa do hoile tai Israel khan laga Bible do hoile calendar do tai study kura time de 1948 pra loigena itadak feast of trumpet thakado Israel laga history de 6 times thaki ase koise aru itu sal 2025 kido ida September 23-4 de aya ase itu feast of trumpet to last ina ko ase tai kile mani tai 200 years itu pichidibi ida
2025 PGD 2026 7 inaga 200 years calculate kuri saise koi fees of trumpet to asana nai koi gana saise nai koi aru bi tai 1000 sal loi gana bi sai ase koise fees of trumpet to nai ena koi ase itu sali fees of trumpet to last Israel khan la calendar de paise koi na apni kan tai la YouTube channel de saile message for Christ ina ekta ase itu nimide apni kan tadi search kuri sabi itu nimide itu ekta ase 2025 to ile PC critical year ekta ase itu nimide alak isor manu khan bi PC prophecy digena ase aru moi apni khan ki kobo mon ja do YouTube TV khushi prophecy gura khan sob tige pisas nokuribi hoile bi kon manu ba isor laga kotha de mili gana in line guri gana prophecy gura ase itu kido farba sabi itu kido farba sabi kila mani dagan itu prophecy gura khan sob to feast of trumpet te ayase feast of trumpet te mili gana ayase itu nimide kido Joshua ba kwabi itu feast of trumpet to ile itu 2025 te rapture do hobo inaga taido idu ko ase idu nimide moigedo February 23 2022 de ko do jubilee din di uthibo kwa aru moido itu sal itu hunigena moige joa sal kwa aro itu bi mile ase na inaga moido itu pishi itu hosa hobo na ge inaga bi moi pisas kura ase itu nimide kon sa ase apni khani decide kuri lobi itu sal do ile pishi alak prophecy kan bra itu sal do ile pishi critical year ekta ase itu bi ko ase aro aman Ecclesiastes chapter 3 decide koile King Solomon bra prophecy gura do tadi season do ile 28 season thaki ase a dime to born a dime to die itu sob to season do alak koi na do a dime for war and a dime to peace ida kido Israel de Hamas war aro Iran khan ke war koi na ida do Donald Trump bra peace kuribi koi na oi jaga de do mare ase hoile bi ekdam global war ulao thaka do rokhai gana ase itu nimide Solomon bra kwa do war laga time thago aro peace laga time thago tai laga season do tadi khatam hoi gana ase aro Jewish manu khan aro itu Solomon laga prophecy di do dunia do 6000 years si thakibo inaga kwa laga bi ami tikisha apni kan YouTube de lakya khan ge adon la channel de tadi link do share go itu nimide Jewish khan ba ko abi 6000 years si dunia do thakibo according to King Solomon prophesies kora itu nimide itu sal do feast of trumpet do sabo lagi de itu laga ekta ko ase aro kunba pishi manu do bisas kora na para hoje date set kora rana date 23 4 do itu kina kunba bi itu te nawer do na jane kina set kora ase itu laga bi kotha kora bi hunise itu nimide hoile bi moi nimide do judi itu hosa ase hoile bi moi nimide do surprise nai praise the Lord amala isor do jua kali laga bi jane kali laga bi tai sob jane tai do eternal God ase all knowing God ase itu nimide tai laga pacha khan gi do kitya bi tai puchibo nati gana do achanak to hobo nati hoy moi do itu bisas ase manuan ki gobo itu do ami apni khan opode ase ole moi Bible ba apni khan ki ko mon ja do Second King chapter 2 5 9 tak mon sai je koile tadi Bible de likha do ile son of prophet inagai likhi ase Jericho de aigena Elisha ke koi dise apni jani ase na nai apni laga master do kali lui jabo ase men Elijah do kali rapture hoi jabo do itu prophet ke do koi dise
itu nimidi koisile aro Elijah ba kwado yes I know Elisha kwado moi chani yes I know keep silent itu prophet ke na chupchap thagibe to Elisha ba bi Elijah aha kali loi jabore do jani ase itu nimidi tapi surprise hobe lagabi nai inaga moi itu bi moi janibo pare itu nimidi Elijah ba Elisha ke koise to ask what I may do for you before I am taken away from you saido Elijah ba jani jaise to tai do rapture ho jabore do jani jaise to itu ba Elisha ke koise moi rapture no age de amni kila ki koi dibi kodain de Elisha ba koise please let me double portion of your spirit be upon me amni laga double portion do moi ke dibi de inaga ko laga bi dikibo pare itu nimide aro bible de saise kole number chapter 20 de saise kole be Aaron muro dain de Moses ke isor ba koi dise Aaron dujon mon horde jabe jaigena Aaron do kali lui jabo kali muri botai jani jaise to jaigena Moses ke koi dise Aaron laga tai do praise one mide Aaron laga garment do loigena kapra do Eliezer Aaron laga pacha ke lagai dibi to tahan do jaise jaigena mon orde top of the mountain de khara gura ase khara gurigena Moses prai do Aaron laga kapra do ulai gena Eliezer Aaron laga pacha ke lagai dia lagode Aaron do tade muri jaise itu men aha kali Aaron muri jabo laga bi sob to iso brado jani ase itu amahan bible de saise kole itu idape shimano itu rapture lagate to kinaka hoisena inaga lagabi surprise kure ase aro Genesis chapter 18 verse 17 de Sodom Gomorrah harai dibo dain de isor do aigena Abraham ke koise Abraham shall I hide from Abraham what I'm going to do moi kiba kure ase amni ke lukai gena moi kina kurobo inaga Abraham ke aha kali do Sodom Gomorrah do harai dibo ase no itu nimidi advance aigena atinisna aigena koi dise do itu time de aman saise kole Genesis 19 verse 1 bra saise kole two angel do aise koida evening de Sodom Gomorrah de kali chui ba cholai dibo ase itu nimidi information dibo itu nimidi aman judi feast of trumpet and the rapture ho kole bi time do nai ita do aji adon modon video bona ase 60 days ase de idu video sa logote kon manu isor lo nai kon manu holy spirit lo nai kon manu idabi salvation do serious pra lo nai ekdom serious pra lo time hoise de idu nimidi amala salvation do check kuro laga time hoise idu nimidi time do nai idu ba ekdom moi khan serious hobe laga time ekta hoi jaise de idu bible ba mohan ke dikai de ase idu ba amahan Sodom Gomorrah de saise kole idu Genesis chapter 19 verse 13 de kwabi idu koise we will destroy this place because of the outcry of this angel duida ba koi dise itu jaga to moi khatam guri dibo aha kali khatam guri dibo daga do sob jani gena Lot's laga family do uthabura ase itu men ita rapture do the tribulation ase itu moi khan ge uthai lobra ekta ase amahala chi isor do kida muri na tai uthibo hoise tai na ko nai moi kida uthibo na jane ko nai hole bi tithel 3 days biji de moi resurrection obode isor bai na koise amahala isor do ekdam appointed time laga isor ase Genesis chapter 18 verse 14 de koise God told Abraham and Sarah at this appointed time appointed time I will return to you according to the time of your life Sarah will have a son Salina appointed time de moi wapas adan de Sarah do pacha do pai thagibo itu nimide isor ba judi mohan ge
Feast of Trumpet time the rapture to hobo koile bi asore thawo bi noy moi khan prepare do kuro lagi itu ekta tikbo pare ase John chapter 10 verse 17 de isor ba koise kida tai resurrection tai resurrect hoi gana adan de Mary do tai ke thurubo adan de nai moi ke na thuribi moi papa lot aro janai sabido tai papa lot chabore bi isor do jani ase na itu so do Bible de kwa do hoile sob to proof one after another itu sob to dikhi ase John chapter 14 verse 28 TV koise I am going away to my father sabido isor ba moi do chai ja ase de tai rapture hobo lagabi itu sob to itu amahan janibo pare ase aru Luke chapter 23 43 dibi koise chur manu ki isor ba koise surely I say to you today you will be with me in paradise saido achi thakibode paradise te isor ba ekdam time achi kali itu sob to Bible de itu koi dia bi tikibo pare ase idu nimide amahan Feast of Trumpet to kido ayase itu alag manu bra itu ko ase aro moi itu research honi thaka time de itu Daniel aro Book of Revelation bra kido 5520 itu tribulation laga days to koi gana ase itu Feast of Trumpet 2025 kido September de hobo ase itu aro Feast of Atonement 2032 itu tribulation period to kon koise kole tet to ulai ko ase itu khan bi sob YouTube khan ge ekdam sob to tika ase itu nimide itu sal do hoile beshi amahan ready gro laga time ho jaise de moi phoi ekta do hoile itu Ethics for Christ itu manubra research kura de aru bi Israel laga history de itu sal Feast of Trumpet to par hoise koile aru nai kwa do itu do moi nimide do beshi do ekta phoi ekta readiness ekta ase aru beshi preacher khan ko ase rapture do itu sal hoa nai kole do pichidi do rapture la kotha kuro bi chance na pabo kile mane ida do le Feast of Trumpet to aru na thakibo inaka bi kwa bi huni ase ole bi to sob to aman saisi kole Bible de inline kura do dikhi ase idu nimide ami ke tikai dia bi chupli latin de takhan do uthibo de na koise idu nimide iman jon aji sai ase time to nai ekdam urgent laga video bona ase de kile mane judi rapture do September de takhan kwa nisna idu Joshua bra kwa nisna Feast of Trumpet time de isor aigana uthai ase kole do 60 days to jon aji kotha ko ase 60 days se prepare kore nimide ase idu nimide kon sai ase achi bra loigana mohan prepare ko lagi ida do alag kam activity sob charigana nicho ready ho asana nai urgency ready ko lagi idu nimide isor rabi kiman barbi koisho watch and pray be ready do idu bishi koi digana ase idu nimide aman ekdam urgently ba man prepare ko lagi Feast of Trumpet to hele September de ayase idu nimide ekdam one prepare koi gana rukhibo de koi gana kiman jon sai ase amne han ki itu koi yes God bless you mi naga Christian manuhan nimide sir bra kiman mihin bra ami khan ni koi dise ami khan rapture tibri sob lagao pore sob manu bra bishi bal ro huni gina tiyari gori na ida do atma de na rukhibo gina beshi biswas ase aro kiman jon bra iman lamba holibi pros bra last tak sese beshi apne ye thanks de ase aro morom bra idu share gori digina ami khan sob pe alert te thakibore gori na idu jana de ase moi repeat aro no kobo video bishi lamba hoise ki koi gina aise sob ami khan bra sa khan bra bishi bal bra apne buji gina ase idu nimide ami khan itiaro time nai homoi nai khatam hoi jay ase idu nimide ready gori gina ami khan nijor bi atma de tayari gori na thakibore gori na sob laga opore idu jana de ase aibi aro ami khan next laga video de log thank you